Bon dia, good morning. Benvinguts a Foment del Treball. Com sempre m'agrada a mi, Foment del Treball és la casa gran dels empresaris, dels petits empresaris, de les petites empreses, dels autònoms, de les mitjanes empreses, de les grans companyies. En definitiva, intentem representar el màxim de sectors industrials i comercials del nostre país, de Catalunya. Representem el 75% del PIB català i integrem al voltant de les 260.000 empreses del nostre país. També es dona la gran realitat i el gran orgull per part de nosaltres que aquest any passat vam fer els 250 anys del nostre naixement. També manifestar-los que en aquesta legislatura d'aquest nou govern de Foment del Treball hem incorporat a la nostra organització, a part de la indústria audiovisual, que ja fa molts anys que esteu aquí presents, també tota la indústria cultural i la indústria esportiva. Un any més tinc el plaer d'adreçar-me a tots vostès, a tots vosaltres, seguidors fidels de les convocatòries anuals del Zoom Marques, que organitza el clúster audiovisual de Catalunya, amb qui gustosament col·laborem amb molt de gust des del dia de la seva creació, fa aproximadament 8 anys. Benvinguda també la presidenta Noemí, gràcies per estar sempre present a Foment. Estem molt satisfets que els professionals del sector audiovisual trobin en Foment del Treball l'espai per compartir tots els projectes de futur, deixant de mica en mica enrere totes aquelles inquietuds del passat. Vull també donar la benvinguda general del Integrated System Europe a Mike Blackman. Welcome, Mr. Blackman. Despite the pandemic, I have no doubt about the opportunities that Barcelona opens of the success of future editions of the ICA. We open the doors of this city to you. També vull donar la benvinguda a Joan Torrella, director de Turisme i Esdeveniments de Barcelona Activa, també a Cristina Domènech, coordinadora de la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya i Territori, també a Joan Catà, coordinador dels continguts informatius de la xarxa audiovisual local, a Jordi Fortuny, a Núria Fargas i a Eulàlia Glarte de la Corporació de Mitjans Audiovisuals i també a Oriol Nolis, president de Televisió de Catalunya. Fa poc de 2 mesos que vam signar amb el clúster ICA i Foment del Treball un acord de col·laboració per situar la indústria audiovisual en el centre de l'estratègia econòmica i cultural del nostre país. Quin millor espai que el Zoom Marques per començar aquest camí que volem fer tots plegats. Una salutació especial també als ponents actuals d'aquest acte que s'està organitzant, el Joel Mestres, director general d'ANEP, Grup Spain, i a Carlos Henao, director de màrqueting de Sono Team. Us desitjo, com no podia ser d'una altra forma, una bona sessió de treball, molt oportuna en aquests temps de pandèmia, que ha afectat de manera molt radical a la celebració dels esdeveniments, inclosos també els empresarials. Afortunadament, la tecnologia ens ha permès no només mantenir viva l'agenda de les empreses i les convocatòries, sinó que també les noves plataformes que amplien la vida dels esdeveniments i incrementen les nostres audiències. És veritat que estem davant d'un panorama econòmic en què hi ha moltes incerteses. Ha estat un any en què les empreses, els treballadors, la societat civil en general, hem patit, malauradament, els efectes nocius del Covid. Però jo també voldria acabar la meva intervenció donant un missatge optimista. Estic totalment convençut que, malgrat el procés inflacionari i la conjuntura econòmica que està visquent l'economia espanyola, per l'increment de les matèries primes, per la manca de matèries primes, per l'increment dels preus energètics, per probablement una estanflació que durarà, afortunadament, penso que pocs mesos, estem convençuts des de Foment del Treball que serà l'any de la recuperació i que, malgrat totes aquestes dificultats que acabo de mencionar, tindrem uns resultats optimistes en la nostra conjuntura.
Sigueu tots benvinguts a Foment i els desitjo, com no podia ser d'una altra manera, una profitosa jornada de treball. Moltíssimes gràcies. Bon dia, buenos días, good morning, en nom del clúster. Un any més el clúster torna a celebrar el Zoom Marques, una iniciativa amb la que tenim l'objectiu de tendir ponts de contacte i de col·laboració amb les marques, amb les empreses de tots els sectors i amb la indústria audiovisual i plegats compartir coneixements, visions de futur, necessitats, oportunitats i reflexions per afrontar un present i un futur que cada vegada és més exigent a nivell comunicatiu. En anteriors edicions hem parlat de comunicació, de propòsit, de continguts, de format, de tendències, de noves tecnologies i enguany volem reflexionar sobre el present i el futur dels grans esdeveniments, de les necessitats i els reptes de les marques per afrontar-los. En l'àmbit dels esdeveniments, fires i congressos, l'audiovisual sempre ha estat un factor important des de tots els tècnics que faciliten el seu desenvolupament, sistemes de tècnics de so, instal·lacions de traducció simultània, càmeres, pantalles, projeccions, fins a també continguts audiovisuals de suport per a les marques per explicar-se, presentar productes, fer demostracions. Però ara més que mai l'audiovisual és clau. En un context pandèmic s'ha convertit en essencial, en bàsic, perquè els esdeveniments puguin seguir celebrant-se de manera interessant, amena i creativa en un entorn digital no presencial i amb unes audiències que cada vegada més són exigents amb el consum de l'audiovisual i els esdeveniments no s'escapen d'aquest suport. El context, doncs, és molt favorable i hem d'aprofitar les oportunitats que el mercat ens ofereix per consolidar i fer créixer l'audiovisual català. Ja tenim aquí l'ICE, la Fira Internacional de l'Audiovisual, avui el senyor Blackman la representa com a director general, i ha de poder deixar aquesta fira un llegat a la nostra indústria, però també a la nostra ciutat. Barcelona ha estat i ha de seguir sent un dels grans escenaris internacionals d'esdeveniments, fires i congressos. Abans de la pandèmia n'acollíem més de 200 cada any, situant-se entre les 4 primeres ciutats del món on més se n'hi celebraven, atraient una mitjana de més de 600.000 persones a la ciutat, amb l'impacte econòmic que això té en diversos sectors, òbviament en la ciutat, però també en el nostre, en l'audiovisual. Així doncs, tenim una indústria audiovisual a Catalunya que és una indústria molt potent, ho és en tots els aspectes, ho és en innovació, en creativitat, en qualitat, en diversitat i en transversalitat, perquè aquí tenim empreses que cobreixen tota la cadena de valor de tots els audiovisuals, els vinculats als continguts, però també el vinculat a la comunicació, l'entreteniment, als mitjans, a la tecnologia, a l'enginyeria, a la creativitat i avui el que ens ocupa aquí, que és el dels esdeveniments. Benvinguts. Pipo Serrano és l'encarregat de presentar aquest esdeveniment d'avui, que podeu seguir presencialment com moltes de les persones que esteu aquí, però també en digital i en 3 idiomes, us recordo, en anglès, en castellà i en català. Les pestanyes les trobareu a les vostres pantalles i allà podeu triar l'idioma amb la traducció simultània. Pipo, bon dia. Moltes gràcies, Noemí. Gràcies, Noé. Bon dia a tots i totes. Buenos días. Good morning. Thank you everyone for coming here. És un plaer tornar a estar un any més al capdavant d'aquests Zoom Marques i, sens dubte, no puc afegir molt més del que ja han dit el senyor Sánchez Ibra i la Noemí Cuní. Sí que crec que és important centrar-nos i recalcar que aquesta edició d'enguany es vol enfocar amb la importància dels esdeveniments i concretament amb com són utilitzats per les marques, amb el que això implica, com són consumits per l'audiència, en un entorn de comunió de valors, amb territoris de conversa, amb passions i credos compartits. I, de fet, ho són avui, però no és una cosa nova. Sovint tendim a pensar en els esdeveniments com el senyor Blackman porta a Barcelona, com el Mobile, però això és una cosa ancestral. De forma ancestral, la gent ha tendit a trobar-se en grans indrets per intentar compartir passions, credos o el que sigui. Si ens anem molt enrere de forma ancestral, els circs romans, o el circ més gran a Roma, aglutinava fins a 385.000 persones, que estic segur que al senyor Blackman li encantaria tenir en alguna de les properes edicions. 385,000 people. That would be great, right? For IAC? That would be great. Bé, en qualsevol cas,
Són importants aquests grans, però també són importants aquests altres happenings de dimensions més petites on marques, consumidors, audiència es troben per compartir. Com també ho és aquest, un happening on ens trobem amb molta gent especialitzada i amb gent del sector que també està molt interessada en escoltar el que ens diuen personalitats del nivell dels que avui us vull presentar. Per aquest motiu m'agradaria convidar que ens acompanyin en l'auditori, aquí en l'escenari, en Mike Blackman. Please, Mike, welcome. Managing Director at Integrated Systems Europe. Thank you, Mike. Yeah, lots of wires there. I també a Carlos Henao, por favor, és director de màrqueting de Sono Team. Adelante, Carlos. I avui també hauríem d'haver comptat, com ha dit el senyor Sánchez Llibre, amb una altra persona, el Joel Mestre de NEP, el Country Manager d'Espanya de NEP. Malauradament, la pandèmia fa estralls a totes les cases i també a la seva, així que no ens acompanyarà físicament, ho farà d'una altra manera. Com això és audiovisual ho tenim fàcil. Així que ens trobarem amb ell en algun moment o d'alguna manera ens deixarà algun missatge que podrem compartir. Abans, però, m'agradaria que els nostres convidats d'avui, veieu 2 cadires més, no és trampa, alguna cosa passarà. Però m'agradaria que els nostres convidats d'avui, nostres invitados, Carlos, Mike, comencessin explicant-nos una mica el que ells poden aportar al sector, que ens comparteixin alguns continguts que segurament poden introduir bé el que fan i que després els farem unes preguntes. Mike, I would like to start with ISE, but of course, this is your first time in Barcelona since the announcement that you made some days ago, saying that you have to postpone the edition of this year up to May. It looks like a good decision, like what we're seeing right now, but is it due to the COVID effects, the effects on the, let's say, the travel industry, on the confidence of the companies and their people? It's a multiple of these things. We have constant contact with our customers, our exhibitors and our attendees. We are listening to the messaging and information from the government, from partners, and we had a combination of many aspects that put us in this decision. Primarily, the effect of COVID is, we felt that things were getting better, and the discussions we had in December made us confident that we could actually run an event in February. We've seen that the Omicron has really grown phenomenally in the last weeks, particularly not just here, but across Europe. And although what we've seen in Spain coping with the situation much better than many other countries, and the protocols we put in place together with FIRA, together with the city government to help maintain safety, it's still the concerns that our exhibitors and attendees had in their own countries as well. So this confidence to travel was not there. People felt uncomfortable moving from one place to another, and we were seeing the effects of these. Our customers asked us then to postpone, to move this event to a later date when they felt that people would be more confident. Com comparaneu, el fet de tenir Mike Blackman aquí a Barcelona per primer cop després de l'anunci oficial fa que primer li hem de fer unes preguntes i que ens situï una mica del que va passar, Mike. I was saying that having you here, it makes mandatory that I make you some questions about ISE. Of course. But you just mentioned FIRA Barcelona, and FIRA Barcelona they were really gentle with you in terms of moving fast, accepting kind of a crazy situation. Yeah. We're talking about, ISE had in 2019, on their last normal edition, 85,000 people, I think? Just over 80,000. We ran the 2020 show. With 52,000. Okay. And we were just at the beginning of the effects of the pandemic then. Exact. But coupled with that, we had this huge storm across Europe that closed many airports, particularly Amsterdam was shut for 2 days, Frankfurt was shut, London was shut. We saw this ripple of airports being shut down in the middle of the exhibition. Yeah, but what I was going to say is FIRA moved fast. Extremely fast. Knowing that there's a lot of people that had to come. I don't know if the fact that, you were initially, you had an agreement for being here until 2023. Correct. I don't know if the fact that the 2 first years are getting a bit unusual, let's say, will make that you
can long a bit your relation with Barcelona? Are you planning to make that agreement until, I don't know, maybe 2024, 2025? This is in discussion. I can tell you that what we've experienced in these difficult times has given us even more confidence in not only FIRA, but the city of Barcelona, in the whole region of Catalonia. The support we've had from the governments, from the different associations, from organizations like the cluster in supporting us and helping us move through this time has been phenomenal. And it's given us even more confidence that Barcelona is the right place for ISE. Great. We will love to have you here for many years. Let me just ask you two more things. First, in 2020, when you were celebrating ISE in Amsterdam, that was around 11th of February, I think? Correct. Something like that. On those days, John Hoffman was in Barcelona announcing that he had to cancel. And you were celebrating that. Now, you are postponing, but John is saying mobile is going to be here on the ends of February and beginnings of March. Did you talk with him before canceling, or I'm sure you talk a lot because you complement each other, but how are you managing that? I mean, we do hold contact. You know, every time we've made any decisions, we've actually let John know beforehand, because we realize that anything that we decide will affect mobile, anything they decide can affect us as well. So we are keeping communication lines between us open. It's courtesy. We're in the same business, we complement each other, and we don't want to damage each other. I think John's decision to go ahead is correct. You know, we're seeing the modeling that we have seen produced by the Spanish government and other organizations show the current peak starting to go down, and the fact that this should be towards the bottom or near to the bottom by the end of February. And I think that puts mobile in a very good position to go ahead. It sounds like. When I was reading about you on these last days, preparing a bit the session we're going to have together, I discovered that the first time you were in Barcelona for a congress, it was in 1991. Correct. Yeah. And you were also connected to technology and innovation and all these amount of things connected to audiovisual, of course. And you realized that things changed in Barcelona to move here with ISE due to the fact that you were on a taxi. And when you talked with the taxi driver and you realized he could just take you all around the city, you kind of said, okay, this city changed. We were concerned. We did surveys. You know, making the move to Barcelona was a huge decision. Making the move from Amsterdam was an even bigger decision. And we had concerns originally, and we did some surveys with our attendees and exhibitors, and we asked them on specific cities what their thoughts were, what were the things that actually encouraged them to actually go to an exhibition in a city. And we looked at aspects like ease of travel, the offer of accommodation and hospitality, the restaurants and cultural life, and communication, language. Absolutely. And Barcelona scored very high in almost every aspect, and when it came to culture and hospitality, Barcelona was scoring at the top. But there was one point where it scored quite low, and that was on language. And my previous experience of being here in '91, when communication with Spanish people, many people, their English was non-existent or very limited. My experience now has been everybody we interact with, and then particularly when we look at the points of contact that our customers will have, which are taxis, it is the restaurants, it is the hotels. The level of language has increased phenomenally, that this city is so much more welcoming for people who don't speak Spanish. Mm-hmm. Okay, Mike, I will ask you something else, but I would love to know more about ISE, about the edition of this year. I'm sure you can explain us a bit about it, and then I'll try to get some other answer from you, so that we can dive a bit more on your relation with Barcelona. Go ahead whenever you want. So, I know some of you may not have seen ISE, and we have a short video, I think, which is, we say pictures speak louder than words. We're in the AV business, so we produced a video to just give a small taste of ISE.
We can run the video. Let's see it, yeah. Can you play that video? Join us on the journey to 2022. Integrated Systems Europe in Barcelona. Ever growing, never static. The audiovisual and electronic systems industry is one of the world's most dynamic. Day by day, new opportunities are emerging with a need for new solutions. Solutions for better innovations, better technologies, better systems, and better connections. On a global stage, providing more modernity, sustainability, accessibility, and more space. Where partners can thrive and grow together with us for years to come in an environment that matches their same core values. Join us on the journey to 2022, Integrated Systems Europe in Barcelona. That gives you a little taste of what ISE has been and what we anticipate it to be in the future. I particularly want to talk to you about the importance of exhibitions and events for brands. That's what this event is about. Obviously, I want to show how ISE fits into that picture as well. But more importantly, to say why are events important for brands? What do we offer in that in terms of brand marketing? And I came on to going back to my marketing studies, and in those days we spoke about the 4 Ps. This is expanded to the 7 Ps, which is products, promotion, price, place, people, process, and physical evidence. And you're all marketing people, so I'm not going to teach you about all these factors. And I think it's we all recognize how we're promoting ourselves. But I want to focus on the one part which is, affects us here, which is promotion. Forrester Research did some surveys, and they said and the average around 90 million is being, or a quarter of the average B2B budget on marketing is spent on live events. So that puts us, when we're involved in live events, in a very, very good position to actually not only, firstly, on what we do as companies, but secondly, in actually producing live events and how we create platforms for companies to promote themselves. The key factors of why we do events, finding customers, prospecting, doing market research, recruiting partners. There are so many aspects on live events that we can actually get immediate information, immediate feedback about what our brands and how effective they are. How does ISE fit into this? Well, when we started in Geneva, the show was very much about products. There were many companies still showing solutions, but it was very much about products. It was where the major companies came to actually show this is the newest projector, this is the latest screen, etc., etc. Our attendees were mostly the sort of people who are in this room, the channel. Those companies who are buying AV products, putting them together into solutions and reselling them to end users, to customers. And when we speak about end users, we're talking about corporates, not about consumers. Presentations that you saw there were more product-oriented. What has happened is 18 years on, that has moved on to being that solutions are at the forefront, content and learning. Brands have become more knowledgeable about what they need to do to market and promote themselves. They're more aware of what's possible, what they need to do, and what they can do. TV has been at the forefront, but now the web has become a much more cost-effective platform, but also more important platform. Digital is a big part, and AV gives the possibility and the platform to present, for brands to present themselves in a very good digital way.
The second part of that as well is creating AV content has become much more cost effective now. I see many of you, yes, we're using broadcast cameras, but I did an interview earlier where it was done on an iPhone, and we have everything in between. So creating content has now become much easier and much faster. The result is customers or brands are trying to present themselves in a more sophisticated way and need to do that. At ISE, the major exhibitors present themselves, they present their solutions rather than just products. They realize to actually reach the brands, they need to actually show what they can do with these products rather than what the product can do. The result is our audience has changed. We've transitioned from being an event that was very much channel-oriented to an event which is now growing more and more, bringing the brands, the corporates, the end users who need to use AV products and solutions to present and promote themselves. And it ranges from smart home designers, architects, live event professionals, people in the hospitality sector. You see more and more hotels, restaurants, etc., using AV to create their environment, to present what they're doing. Enterprise and IT, quite a while back, many companies said AV was part of IT. Now it's changing. More and more companies recognize that AV is a situation, is a very important sector in itself. IT is part of that as well, but it's no longer they say, oh, give that to my IT guys. We want to see the AV professionals now is the word which is coming out. We're seeing retail changing phenomenally. If you go down the Paseo de Gracia here, and you'll see so many of the stores using digital displays, using digital signage, presenting their solutions, their products, their latest designs with digital screens rather than physically there. I give you an idea as well. Look at Tesla. Tesla showrooms in many countries, many cities, are put in A1 locations. You know, in many cities, it's going to be a street like Paseo de Gracia. You can't have a showroom of that with 20 cars in such a location. So they're using digital displays to present their solutions. They're using augmented reality to create concepts for the customer. So many things which our industry helps them. And the next sector, which is really has grown phenomenally, and we've seen very much in the pandemic, is education. In the physical format, how education, universities, schools, etc., are using AV products and solutions to actually teach and educate. But we've seen in the last 2 years, schools, students transform into using platforms like Zoom and Teams to be able to continue their education. So this is where our industry really gets involved, and why ISE presents a platform that can actually help them continue and be further. So it's changed now to be more about solutions and services. It's about education. It's about knowledge transfer. It's about showing what we can do rather than what the products do. So that's in a nutshell what ISE is about. We've moved that date. Our slogan this year is Rise Up, Reimagine and Ignite the Future. That's what the AV industry can do. And that's what we want to actually let you experience at ISE in May. Great, thank you. Let me ask you 2 questions for our audience here and for those who are following us from the ISE channels, the cluster ones and everywhere, and also for my colleagues, the journalists who are probably following your speech. Give us a highlight, give us a flavor on some secret, some amazing thing that's going to happen this year. The show's going to happen. Yeah, I know that. Well, we hope that. I said I know that, but I'm not sure now about anything. But we are talking at the moment to many of the major manufacturers. We know of
quite a few companies who will be launching or showing new products physically for the first time. So, the highlights will be that you will see new things. You will see things that have not been put out in the market or that you may not have seen physically for some time. Not sexy enough, but okay. Let me ask you another one. When we were talking about mobile and John, the way they wanted to have a relation with Barcelona was creating a permanent structure here with Mobile World Capital Foundation and other initiatives. I know that you want that IC gets like or turns into something more intertwined with the city. How are you planning to do that relation? Is it with cluster? Is it also, yesterday we learned from the mayor of Barcelona, Colau, and the way they are working with the government in turning the Bezos area, these 3 chimneys, industrial chimneys, into a technological, audiovisual area. Are you working on having some kind of hub here where you can work day by day, not only a 4 days adventure? So firstly, we are not going to be creating anything separate ourselves. We are facilitators. We already have a presence with the AV cluster and every partner that's here. We are part of this industry. We're not the industry, we're part of its industry, and we are the platform that helps this industry promote itself. That means that when initiatives like Palo Alto and the new facility start to happen, we will promote it. We've had meetings with both the city government and the Generalitat and pledged our support for such activities, and we will help them to actually launch them, push them, because it's our benefit. Mm-hmm. We already know that there are companies who have set up business in Barcelona as a result of ISE coming here, and we want to encourage more of those things to actually happen. So yes, we are promoting, we are supporting, we will be involved. Mm-hmm. Great. Thanks, Mike. We'll back to you afterwards, perquè després de la presentació del Mike, que l'hem volgut fer aquestes primeres preguntes, i del Carlos ara, tornarem a fer una petita taula on debatrem com es pot donar suport a les marques i el benefici que també en treuen d'aquests esdeveniments. Let me jump to Carlos. Porque, Carlos, cuando Mike hablaba, uno de los elementos que repasaba de Elise era, por ejemplo, cómo en Paseo de Gracia pones un coche nuevo, una presentación de un coche. Y tú de eso sabes algo. Pero más allá de lo que tú sabes, me gustaría que, como director de marketing de Sono Team, nos contaras un poco sobre Sono, nos contarais cómo os complementáis con el sector y un poco cómo trabajáis para hacer posible, pues, por ejemplo, eso, que un coche esté en medio de Paseo de Gracia. Estupendo, Pipo. Cuéntanos. Porque nada, creía que después de la presentación de Mike esto había terminado, porque yo no sé qué más se puede añadir. No, queremos escucharte. Pero bueno, algo más intentaré añadir, Mike, porque siempre es un placer escucharte, ya lo sabes. Para nosotros, ante todo, muchas gracias por habernos invitado a este evento, porque aparte este es un año especial para nosotros, porque nosotros cumplimos 50 años, justamente somos una compañía que nacimos en el año 72, con lo cual, como los eGames, que hay unos vídeos por ahí que luego veréis, ¿no? donde veis nuestra experiencia en ese mundo. Los eGames también nacieron en el año 72 con el Pong, etcétera, etcétera. Y bueno, esto demuestra de cara a los eventos pues la importancia que tiene como herramienta de comunicación para las marcas. Porque si no, no estaríamos aquí. O sea, si nosotros no hacemos instalaciones fijas, como puede ser el Museo Nacional de Qatar, como puede ser el Pabellón de España, Dubái, como pueden ser muchos verticales como de educación, como decía Mike antes, especialmente el IS en Madrid. O sea, no solo hacemos eso, sino también tenemos televisión y también tenemos mucho evento, ¿no? Para nosotros, el cambio, la pandemia ha supuesto un año, o han sido 2 años bastante importantes, pero yo prefiero ver siempre la botella medio llena que medio vacía. Yo prefiero ser optimista y transmitir siempre positividad, ¿no? en las historias que contamos, ¿no? Porque realmente para nosotros ha sido un momento de oportunidad. Dicen que crisis es oportunidad, el cambio, ¿no? Y hay gente que se ha quedado quieta, nosotros hemos intentado tirar para adelante, ¿no? Y esto pues ha hecho que nos planteemos cómo poder mejorar la virtualidad y la digitalización de nuestros eventos, que es un poco lo que estabas anticipando, de lo que luego contaré, y cómo esto se está derivando hacia un mundo de eventos híbridos, donde hay una parte presencial que yo creo que jamás morirá,
porque al final aquí somos todos personas que nos gusta estar cerca unos de otras, ¿no? O sea, yo creo que el cambio evolutivo de las personas, o sea, nosotros llevamos evolucionando miles de años, ¿no? No sé por qué ahora de repente en 2 años vamos a cambiar y no nos vamos a ser animales sociales, ¿no? Que es lo que somos, ¿no? Entonces, lo único que efectivamente, pues bueno, hemos descubierto que a través de la digitalización podemos conseguir mucha mayor cobertura para nuestros eventos, mucha mayor cobertura para las marcas y que por lo tanto, bueno, pues el evento ha dejado de ser lo que tradicionalmente era la hermana pequeña o el hermano pequeño del mundo de la comunicación, porque yo, por ejemplo, que vengo del mundo de la publicidad, siempre se hablaba de la publicidad como aquí estamos los guays, ¿sabes? Los demás, el evento era la parte pequeñita. Algo increíble cuando nosotros somos los primeros que hablábamos de lo que es los coeficientes de afinidad al target, por ejemplo, y qué mayor coeficiente de afinidad al target puede haber en un evento, ¿no? Que todo el que quiere estar contigo está ahí porque quiere estar realmente contigo, ¿no? Entonces, bueno, pues la pandemia para nosotros, ya te digo, ha supuesto la digitalización y ha supuesto poner a los eventos en sus sitios, y no solo en el componente tecnológico, sino también en el humano, que a mí también me gustaría recalcarlo, porque muchas veces nos olvidamos de las personas. Yo creo que ha sido un gran año, unos 2 grandes años para lo que es la prevención de riesgos laborales en nuestro sector. Nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene que un rigger, una persona que está colgada del techo colgando algo, tiene que tener una formación, tiene que tener una seguridad, tiene que tener... Y eso, aunque parezca mentira, todavía se olvida. Se olvida. Cuando tú hablas con muchas empresas que quieren y les dices, oye, que tienes que tener un recurso preventivo, una persona que se encargue en el propio evento de la seguridad de los trabajadores, que al final redunda no solo en la seguridad del trabajador, sino también en la propia seguridad del cliente, porque al final es un responsable subsidiario, muchas veces se olvida. Entonces, la pandemia nos ha venido muy bien, porque claro, ahora todo el mundo dice que somos eventos seguros, eventos, no te va a pasar nada, no te vas a contagiar. Y dice, no, pero bueno, pero es que antes veías una persona colgada de un techo en unas circunstancias que no siempre eran las mejores, ¿no? Y creo que ha sido un momento de visualizarlo y de, bueno, apostar por ello, ¿no? No han salido 2 vídeos que tenía preparados, no sé si los tenéis preparados, pero bueno, son básicamente, o los queréis lanzar o no, porque, bueno, es uno del Pong y otro del ping. ¿Los tenéis o no? Si no, me da igual, ¿eh? Ahí está el Pong. Ahí está el Pong. Es el otro, el plato virtual, el set virtual. A ver si podemos ver el ¿Tenéis segundo el vídeo segundo? de Carlos. Ya que nos lo hemos currado. ¿No? Claro. Os damos la bienvenida a la nueva era de los eventos. Porque el futuro ya es presente y Sono Team forma parte de él. A la experiencia de 50 años en el sector audiovisual y el poder de los mayores y más actualizados recursos técnicos, se une el diseño escenográfico para eventos presenciales e híbridos, poniendo pie, como veis, en un campo nunca antes visto en el sector de los eventos. Si no os importa poner detrás mío un sinfín que he puesto para que todo lo que estéis poniendo pues lo podáis ver, ya está, ¿no? Está ahí detrás, no, vale, bueno. Es una cosa muy sencillita, pero bueno, es para ilustrar un poco, porque la pantalla da mejor que yo, a veces normalmente. Hoy en día también está bien que nos veamos. Está bien que nos veamos, desde luego que sí. Bien, pues aquí, en estos 2 vídeos, lo que os he querido introducir es realmente de lo que me gustaría hablar hoy, ¿no? De los dos ejemplos en los que Sono participa activamente y que tienen mucho que ver con esa puesta en valor del mundo de los eventos en relación con las transmisiones de valor de marca, ¿vale? Es decir, nosotros ya nos estamos acostumbrando a hablar de posicionamiento de marca, de hablar de tono, de hablar de personalidad, algo que era exclusivo de la publicidad. Hace muchos años nosotros cogíamos unos conceptos publicitarios y simplemente nos limitábamos a aterrizarlos en una escenografía.
o los aterrizábamos a una determinada mecánica de un evento, pero ahora la situación nos ha obligado, porque diría que nos ha obligado, pues no lo hubiéramos hecho, estaríamos acomodados, como todo el mundo, ¿sabes? Pero nos ha obligado a cambiar y acercarnos más al mundo de los contenidos. Es decir, cuando tú haces, como el segundo vídeo que habéis visto, y disponéis de un set, con un Infinity Set, con un sistema de traqueo de cámaras, etcétera, etcétera, ya no te planteas solo la parte tecnológica, sino también la parte comunicativa y la parte de realización propia de ese contenido. Es decir, nosotros cuando hablamos de digitalización, por supuesto hablamos de Zoom, de Teams, pero nosotros lo aplicamos utilizando tecnologías prácticamente televisivas para evitar eso que se llama tanto la saturación de la pantalla, porque ahora de repente no solo estamos dedicando los eventos a las pequeñas pantallas como la televisión, sino a las micropantallas, o sea, también la gente lo ve en los móviles, la gente lo ve en los tablets, lo ve en canales específicos, ¿no? Y luego la otra parte que me gustaría también poner en valor es la parte que los eventos hacen como branded content, es decir, los eventos como instrumento generador de contenidos que luego a través de la digitalización tiene una expansión pues brutal, incluso internacional. Hoy estamos en un mundo global, ya lo hemos visto, el virus es una de sus lados malos, ¿no? Pero realmente tiene muchos lados buenos, ¿no? Que es que una marca, pues oye, que está en un evento, pues puede comunicar todos sus valores, son marcas globales y pueden comunicar todos sus valores en los 5 continentes, ¿no? Entonces, ¿por qué diría yo que participa? Me gustaría hablar con los eSports. Nosotros llevamos ya 3 o 4 años participando en el mundo de los eGames, ¿vale? No organizábamos, como antes comentábamos, Pipo, lo que es el evento en sí, pero sí somos todo el soporte tecnológico. ¿Y patrocináis un equipo? ¿Tenéis Sí, un equipo, verdad? Sí, estamos ¿Eres tú el que estás jugando ahí detrás? Hombre, claro, yo soy campeón del mundo de Call of Duty. Bueno, yo soy más de come cocos, las cosas como son, ¿sabes? Nosotros llevamos ya, pues eso, lo que decía, 4 años y nuestra apuesta de valor ahí no es simplemente el componente tecnológico, es decir, los equipos y toda la parte de preproducción, porque muchas veces parece que lo que tú estás viendo en una pantalla en el fondo o lo que tú estás viendo técnicos, que ahora, pobrecito mío, está aquí con la pantalla, el pobre apurado, ¿no? Pero no te preocupes, yo no lo voy a necesitar, ¿eh? O sea que, mira, ahí estoy, ahí está, fenomenal, muchas gracias. Pues al final todo esto tiene un trabajo detrás, de preproducción muy grande, ¿no? Entonces, esa preproducción no te la da todo el mundo. Entonces, ese es el valor que aportábamos a la pregunta que tú me hacías antes, la pequeña sala, ya me anticipo, ¿no? Los eGames, ¿por qué estamos en los eGames? Pues por lo que pueden estar muchas otras marcas. Primero porque somos endémicos del sector. Es decir, cuando vosotros sabéis, no sé si sois... Porque el mundo de los eGames es relativamente nuevo y relativamente viejo. O sea, ya lleva bastantes años y se está llevando grandes presupuestos publicitarios de las grandes marcas que están huyendo incluso del fútbol, ¿eh? Las cosas como son. O sea, el fútbol está derivando ya mucha parte a los eSports. Entonces, no sé si conocéis bien el sector, el ecosistema, pero bueno, os lo voy a resumir rápidamente para que veáis las posibilidades que tienen las marcas a través de un contenido que es el propio evento, y cómo eso lo pueden relanzar o reincorporar a los valores de marca a través de distintos patrocinios, que puede ser, ya sabéis, que hay jugadores. Esos jugadores pueden ser profesionales o pueden ser amateur, como yo, ¿vale? Esos jugadores son patrocinables, sobre todo porque hay verdaderos cracks de este mundo, ¿eh? O sea, el mundo de los eSports parece que no es un deporte, pero realmente es un deporte en cuanto a la atención, el entrenamiento. Estos, cuando tú les ves en una competición, tienen a su coach detrás, como su entrenador, que les está manejando psicológicamente cómo tienen que estar atendiendo el videojuego o el equipo en sí, ¿no? Entonces tú puedes patrocinar un jugador, estos jugadores compiten en torneos o ligas, ¿vale? Estos torneos o ligas también los puedes patrocinar. En estos torneos tienes de 2 tipos. Hay torneos que se llaman franquiciados, que son aquellos en los que los equipos pagan un royalty por tener un slot y por lo tanto tener cierta frecuencia en esas competiciones, en estas ligas. Lo digo porque es importante, porque claro, el patrocinador muchas veces se preocupa en saber dónde está metiendo su dinero, porque hoy que vivimos en un mundo efímero, pues claro, dice, oye, estoy metiendo el dinero en esta liga, pero a lo mejor la liga deja de existir el año que viene, ¿no? Pues entonces es importante que haya determinados torneos que están franquiciados porque tienes determinados equipos que porque pagan ya tienen garantizada su presencia, ¿vale? Y luego están los no franquiciados, que son como los torneos normales, ¿vale? Que son simplemente por la performance, ¿no? Por el resultado que van consiguiendo los equipos, pues van subiendo y van, ¿no? Y luego están, por último, también están los publishers, que los publishers son los creadores de los videojuegos, ¿vale? Es Riot Games, por ejemplo, ¿no?
con League of Legends, ¿no? Que tiene su propia liga y que estos señores licencian no sé si estoy aburriendo, pero creo que es interesante que la gente sepa cómo va este ecosistema, porque la verdad que es bastante desconocido, y tiene muchísimas posibilidades. Entonces, esta gente licencia sus propios videojuegos, ya sea a las ligas o a sí mismos, que pueden ser mismos organizadores. Entonces, tú cuando coges y patrocinas un equipo, por ejemplo, de League of Legends, pues a lo mejor es que estás llegando, como patrocinas ese juego, estás en muchas ligas, estás a nivel internacional llegando a muchos ámbitos, ¿no? Por no decir, bueno, pues el mundo de los streamers, que están tan de moda ahora mismo, ¿no? Que están ahí con unas cuotas de audiencia brutales. Es cierto en un target que me diréis, no, es que esto es solo para chavales. Y dice, no, yo tengo 31 años y todavía juego. O sea, el target se te va hasta 40, 42, 43, 44 años. O sea, hay mucho jugón de esa edad. Está claro que según te vas haciendo más mayor, pues juegas menos, ¿no? Pero el target es bastante amplio. Juegas a otras cosas. ¿El qué, perdóname? Juegas a otras cosas. Juegas a otras cosas, claro. Things, right? Efectivamente. Entonces, fijaros la cantidad como de un contenido tú puedes estar generando pues muchísimas excusas para que a través de una difusión internacional y digital pues las marcas apuesten por ellos, no? Oye, antes has avançat una pregunta que t'hacía internamente, perquè estàvem comentant en una sala mentre fèiem un café, cosas que nos sonaban interesantes, que a mí me gustaría extenderla, porque tú hablas en ocasiones de esos eventos corporativos, hablas también de los branded, de los que hacías mención. Antes, John, you also talked about the way, and as we say in our company, and there was a journalist in Financial Times in 2006, Tom Foremsky was his name, he said, every company is now a media company. I would extend it into every one of us is now a media company. Y tú hablas de esa dualidad, o podríamos incluso extenderla, en cuál se consigue una mayor alineación con tu audiencia. ¿Dónde conectas mejor? ¿Dónde podemos, y como marcas y como medios, llegar mejor a la audiencia? Pues mira, en el caso concreto de los eSports, me imagino que me preguntas, ¿no? O en general. O en general. Pero vamos a poner con un ejemplo práctico, por ejemplo, los eGames, porque es que te va a valer de una forma más descriptiva. Pues es que la mejor forma de integrarlo es formar parte del ecosistema. Es que realmente has creado un ecosistema. Ahora incluso intentaré hablar un poquito de metaversos, ¿no? Como esa utopía de la infelicidad. Hablaremos un poquito, introduciré yo algo, ¿no? Porque también es uno de los intereses por lo que yo estoy en el mundo de los e-games, ¿no? Al final son comunidades que se están formando de gente a la cual tú estás transmitiendo esos valores. O sea, ¿cuál es el punto? Pues el ecosistema en sí, que tiene un desarrollo online o digital y un desarrollo presencial. Por ejemplo, Gamergy, que es donde nosotros participamos, las competiciones empiezan en julio, toda la gente va jugando pum, 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 y luego tienes unos playoffs. Hemos tenido un campeonato ahora en Madrid, en IFEMA, en diciembre, que tuvimos 2 días, que para que os hagáis una idea de cifras, en 2 días entraron 60.000 personas. Tal vez eso hay que decirlo con mucho reparo, porque todo lo que son las grandes afluencias de público dan un poco de miedo, ¿no? Pero realmente ahí sí que se cumplieron con todas las medidas de seguridad, pero fueron 60.000 personas. Fueron 200 horas de directo en streaming, por no decir todo lo que los streamers famosos, porque eso ya no lo contabilizamos, están haciendo por sus propios medios, ¿no? Entonces, es el propio ecosistema. En Gamergy, por ejemplo, hay una presencia activa de Amazon. Amazon, sabéis que es dueño de Twitch, que es una de las plataformas fundamentales, ¿no? de emisión de los e-games. Y Amazon ha creado su propio ecosistema dentro de Gamergy, con el Amazon Gamergy World, ¿sabes? Donde es Es que todo esto pinta que van buscando un metaverso que a mí me interesa mucho como productor de eventos. Porque ¿quién nos dice si a Mike o a mí en cualquier momento tenemos que hacer la feria dentro de un metaverso o parte de ella? Bueno, es que no es descartable que I don't know, Mike, if you considered that, but I suppose that maybe in 1 or 2 years, or eventually very soon, like the Australian Open, Djokovic can be in the Australian Open right now, through the metaverse. Yeah, it's true. The Australian Open started the metaverse right now this year, so that Djokovic and any other can join the community and the experience. So I don't know if you were planning to have ISE, like we said, mobile, or any of these huge events combined with the metaverse, or having some guests connected with the metaverse, or some, apart from exhibitors, visitors
being able to join some sessions, join even the whole event and walk around and experience with it. Did you think of that? Yeah, we last year it was a very big discussion because we were forced to put in a situation where we really couldn't run an ISE as we would like to. We created a virtual platform, and in the time before we actually finalized which platform we work with, we actually ended up working with one of our exhibitors, Cisco, who created a platform they wanted to test with us. But we'd actually, in the previous 12 months, been looking at all the different virtual platforms, and you wouldn't believe how many virtual exhibition platforms have popped up in the last 20 months. There have always been many there in the past, but I can say it's probably 20-fold increased in that time. Some of them work for some events. For our business, it's not really the ideal. It's great for education and learning, but we're in a business called audio-visual. And trying to experience the quality of a screen or the quality of the audio or how the final experience you're getting from AV through a screen just doesn't work. So whilst we see the value of education, learning, perhaps some networking opportunities through virtual platforms, through metaverse, replacing an exhibition like ISE with that just will not work. Do any of you, no sé si consideráis that in a virtual, let's say, Congress, are we, or is it difficult to have such an enriching or a good networking experience, business experience? No sé si se puede hacer negocios y networking. Please. Go ahead, Mike, and then we go with Carlos. Carlos brought the point up when he was speaking before. We are social animals. We love this interaction. I don't know how many of you, I mentioned it many times, but I studied marketing, and one of the key things we learn about and use in sales and marketing is Maslow's hierarchy of needs. And the very bottom of that is social interaction, warmth, loving, being able to touch people. Because of our basic nature, this part is important. Muy importante. Sin duda, totalmente de acuerdo. De hecho, cuando hablamos de metaverso, o sea, porque aquí todo impacta a lo que es muy novedoso, ¿no? Siempre gusta y dice, metaverso, y nos vamos del blanco al negro y del negro al blanco, porque así somos los seres humanos, ¿no? Nos vamos siempre a los extremos. Entonces, el metaverso primero hay que definirlo. ¿Qué es el metaverso? ¿Va a ser un metaverso único? Si algún día existe. El metaverso será un entorno donde habrá una serie de intercambios monetarios, incluso para hacer transacciones que están basados en token, en blockchains. O sea, esto está muy verde. Esto está muy verde. Bueno, vamos a decir que el metaverso, para los que nos sigan desde casa o en el auditorio, no es algo nuevo. O sea, que ahora se ha puesto un poco en hype porque Zuckerberg, en una entrevista a un medio americano en verano, habló del metaverso y posteriormente ha cambiado el nombre de su compañía, pero Second Life era un cutre metaverso, pero era un metaverso, quiero decir. Y los hay muchos, y los que probamos las gafas, aquellas con las que Zuckerberg nos omnibuló cuando vino con Samsung en su acuerdo hace unos años en el mobile, y estábamos en ese metaverso y lo hemos probado ahora, no ha cambiado mucho. Es decir, hay una oferta mucho más rica, como tú dices, se ha ampliado un poco más, there is more business, there is kind of different things, pero no ha cambiado tanto. Desde luego, totalmente de acuerdo. Y está por eso hay que ponerlo en su sitio. Ahora, es verdad que, por ejemplo, a mí como marca, ¿no? Como Sono, ¿por qué me puede interesar en algo el metaverso? Primero, por conocerlo, por curiosidad. Segundo, intento acercarme a él a través de los e-games, porque al final el metaverso es un universo que está más allá, ¿vale? Y que es una combinación de realidad virtual, de redes sociales, de videojuegos y de Internet. Y creo que la entrada es a través de la gamificación. Dicho esto puede tener sus aplicaciones en un futuro, pero no radicales. No sé si me explico. I perquè no olvidemos, i afegeixo, que el metavers també d'alguna manera veu de quan en los e-games los chavales se conectan para charlar.
juegan, pero en realidad están charlando con sus amigos. Y ese metaverso acaba combinando esos universos con su avatar y en el que se encuentran para ir juntos a un concierto o para estar charlando mientras toman una copa, como antes lo hacíamos en las discotecas que hoy están cerradas, hasta mañana seguramente o hasta cuando sea. Sea com sigui, dejar-me hacer una cosa. Avui havíem promès que havia de venir una altra persona, el Joel Mestre, de NEP. Ell ens portava algunes històries molt potents que a mi m'agradaria aportar i per després seguir obrint, i convidaré algunes de les persones que veig a l'auditori que em sembla que ens poden aportar alguna visió més. Podem veure el primer vídeo on el Joel també ens explica alguna de les experiències més potents que han fet amb NEP, sisplau? Red Bull Batalla de los Gallos World Final 2020, we do one step further. The fans will experience a full immersive show that will be remembered for years. Last year, we already used augmented reality on the World Final in Madrid. The idea was to start using it to get the sense of the technology applied to the freestyle, what the spectator can expect to see from this year's World Final. It's one step further, a lot. I mean, we go 100%. We are producing a full immersive project, virtual sets all over the place, augmented reality for the content, and the spectator and the MCs, they're not probably ready for such an experience. Augmented reality is combining a camera shot, from the real world, with a world inside a computer. So what we're trying to do is change the camera into a controller. So we try to make the real world and the computer world stay together as one world. And that way we combine things from the computer world with the real world. To make the camera as a controller, we have to know exactly where the camera is in the world. And that's a very complicated part. So if the camera moves forward a meter, the computer has to know the camera moving forward a meter. And a TrackMan makes sure all that information is correct. Tracking system sends the data of the position live to the graphics system, and then the position of the graphics is placed into the set. The most important thing is the battle going on. The MCs doing their stuff. And they shouldn't be bothered with all the technical stuff surrounding them. And we want to get all the emotions, all the things going on. We want to have that in the show. And the augmented reality just has to add stuff to this. It's unique and special for two things, maybe for more, but for me two things. The first is Red Bull Batalla de los Gallos. It's a big and amazing show, exciting show. And for any director that likes to do TV on live, and also like music and this kind of shows, this is unique could do a final for that. Second thing, it's the kind of technology we're using here to do a show on live. This amazing team, this incredible team with people from all the world gives to the director a sense of I'm doing something that I could do one time, 2 times, 3 times, I hope more, but it's not normal to do that. Then this is really, really exciting. We are creating together something new, a show that never been done before. We hope that the audience can appreciate that, the passion that we have put in this project all together with Red Bull. Fantàstico. No sé si podem veure només en un moment l'evolució d'això, això mateix, el següent any, amb un esdeveniment, que és la Batalla de los Gallos, però en aquest cas en format híbrid. Podem veure el segon vídeo un moment?
El nivel, como baja el nivel del mar, hasta donde puedes ver y no quita mi inmensidad. No quita su inmensidad. Ay, asesino solamente le queda gritar. Baja por el mar y baja el maricón. Lo siento, asesino, ya no aguantas la presión. Hey, tú sabes que el universo es mi barrio. Convierto cometas dentro del escenario. Un meteorito dentro de este adversario. Hay un ojo de Dios dentro de constelación de Acuario. Si entiendes el progreso, soy el paleontólogo, porque llego hasta el hueso. ¡Al cayú! 3, 2, 1. El futuro, soy como el tiempo porque avanza siempre. Tu mirada de idiota a mí no me convence. Bueno, lo que decíamos, es alucinante la manera de contextualizar un evento en híbrido. Antes tú decías, y ahora me gustaría invitar a alguien del auditorio, me contaba Carlos cómo generar estos universos tan creïbles con ese tracking de càmeres i con Infinity, perquè d'alguna manera jo li deia que hi ha vegades que veus aquests entorns virtuals i potser estan molt ben fets, però el teu cap, el teu ull et diu això és trampa, això és fals, ¿no? Y tú me decías que con Infinity ya no. No tanto. Realmente, bueno, yo me gustaría apuntar una cosita viendo estos vídeos que son maravillosos y describen perfectamente cómo funciona toda esta tecnología, que parece que es una tecnología que está solo pensada para grandes eventos como esto, pero nosotros lo estamos utilizando mucho en evento corporativo, en presentaciones de producto. O sea, estas cosas parecen como muy llamativas. Es verdad que son más costosas que hacer un zoom, os lo podéis imaginar, porque es que conlleva una realización, conlleva una inversión en unas, ahí no sé si habéis visto en las cámaras, unas cositas rojas que tiene, que es la red SPY, y una nube de puntos arriba, que es lo que está conectando cada una y traqueando las cosas desde ahí, ¿no? Entonces, no os creáis que esto es solo para grandes eventos dirigidos al cliente final, como puede ser esto, sino también lo estamos utilizando muchísimo nosotros para consultoras en el mundo corporativo. Sí, no. Te iba a decir, es que a mí me parece muy potente el caso de Red Bull como marca, en la que parece que lo de menos ya es la bebida. Es decir, conocíamos los campeonatos aquellos de los coches voladores surrealistas, los cliff diving, todo esto que hemos visto de las batallas de los gallos, la asociación con los deportes al límite, con la música y todos los premios que generan, han creado de esa marca un universo paral·lel. Déjame que invite, perquè entre el públic us veig a molts de vosaltres, ens coneixem a molts, però veig algunes persones que crec que ens poden aportar. Aprofitarem que tenim un parell de cadires lliures. Espero que l'Eduard no em mati perquè aniré convidant un parell de persones i quasi us diré que us quedeu. El Carles Hortet, que el veig per aquí, Carles, et fa res pujar? Perquè el Carles ha tingut una experiència en un moment pandèmic complicada, en PortAventura, que em sembla que ens pot aportar o ens pot donar molta llum. Carles Hortet és teu de Zopa, benvingut. Carles, explica'ns, si et sembla, un moment qué es Zopa para situarnos todos y luego intentamos explorar esa experiencia con PortAventura, que en un momento en el que parece que es muy difícil ir a entornos como este, se ha convertido en un universo donde presentar 1000 actos y 1000 historias muy interesantes, entre otras con streamers, como tú decías, como Ibai, con Piqué, que ya no sé si es jugador, streamer o qué es, y con tantos otros. Explica'ns primer què és Zopa. No sé, sincerament, no sé en quin idioma parlar-te. Porque eres un malabarista de la lengua. It's amazing. These guys like switching languages like this, you know? So I'm not that... Bueno, jo no tinc aquesta habilitat, però... Amb el que et sentis més còmode. D'acord. Doncs parlem en català, no? Perfecte, doncs en català ens Doncs Zopa és una companyia de continguts. Nosaltres, les nostres habilitats, diguéssim, són la creativitat, evidentment, la producció i, per el tipus de perfil que tenim a la companyia, la tecnologia. Però tot això no té cap utilitat ni podríem tenir cap propòsit si no fos perquè estudiem molt de prop com funcionen les relacions de les persones i com funciona la nostra fidelitat cap a conceptes, valors, cap a marques, etc. I això ens ha portat a treballar molt de la mà de marques i hem estat liderant el branded content des de fa molt de temps, tant en formats televisius com en formats digitals. Llavors, explica'ns el tema de PortAventura, perquè em sembla especialment interessant que en un moment, diguéssim, de molt de soroll, de molta dificultat per fer coses, hi heu fet de tot, perquè hem vist nous espais, hem vist jocs de la Lliga, hem vist temes de realitat augmentada. El campionat de globus, després, no patiu, l'Eduard ha portat uns globus perquè fem aquí tots un campionat de globus, veureu que és meravellós. Com heu fet que passi tot això? Això neix, com tots els grans avanços, neixen de la necessitat.
Vull dir, nosaltres no teníem cap intenció de crear tot aquest catàleg, diguéssim, d'experiències i de fer un impuls cap a la virtualització del parc d'una manera tan decisiva en un període de temps que no és natural que sigui tan curt. Però és cert que les relacions tenen un factor molt important, que és la freqüència de contacte. Llavors, quan aquesta freqüència de contacte es veu interrompuda perquè et diuen no ens podem trobar, que seria el que nosaltres preferim, perquè PortAventura, jo estic segur que tots els que esteu aquí heu estat a PortAventura, i el que t'agrada és l'emoció que sents a l'estómac, és el paisatge, és el verd, és tota aquesta experiència que és molt física al final. Però quan això no ens deixen tenir-ho, el que no podem fer és abandonar el nostre públic. La gent estima la marca PortAventura i, per tant, hem de crear experiències que continuïn creant punts de contacte amb la marca. I aquí hi ha el que abans parlàvem, la idea de crear un metavers on em pugui pujar el Dragon Khan o pugui fer tantes històries de les que s'ofereixen a PortAventura? La tecnologia tradicionalment el que ha fet és millorar l'experiència, potenciar l'experiència. Llavors, tot el que et pugui aportar la tecnologia, sigui perquè et puja a 200 per hora per un tobogan, una muntanya russa, o sigui perquè quan estàs baixant la muntanya russa estiguis rodejat de peixos, com veien això fantàstic que ens han ensenyat els vídeos, o sigui perquè et permet estar amb l'Ibai disfrutant d'un campionat del món de globus, que mai hauries dit que això tindria 3 hores enganxat a la pantalla, tot és benvingut, però tot convergeix... Però esteu treballant en metaversos allà? Estem treballant en un projecte a llarg plaç, que és la visió del CEO de PortAventura, que és la digitalització del parc. Això comporta, evidentment, entorns virtuals, entorns de realitat augmentada. Al setembre vam llançar una campanya per tota Barcelona amb realitat augmentada, on et podies mesurar o podies mesurar el teu nen i veure quines atraccions havia pogut accedir després del creixement durant la pandèmia, tenir-lo a casa ja ben alimentat. I jo crec que tot això és un procés que s'ha accelerat, però és un procés que ja venia d'anys enrere. Però en el consum o en l'hàbit de l'usuari i com a marca PortAventura, com a companyia, entenen que poden potenciar un creixement de desig o de consum pel fet de permetre que primer es visquin algunes experiències internament des del saló de casa? Sí, més que un abans i un després, és una continuïtat. Molta gent, aquí som molt afortunats perquè els barcelonins podem anar a PortAventura un cop al mes, si volem, o un cop cada setmana, però hi ha molta gent que viu més lluny o que està a França o que està a Anglaterra o que està a Rússia i pot venir un cop l'any. Però s'estima la marca i vol tenir contacte. I la marca representa molt més que no només l'experiència de quan et puges en una atracció, quan estàs dinant o quan estàs en un hotel. Llavors, això és el que intentem donar continuïtat. Parlaves abans d'aquestes imatges. A mi també m'han fet pensar en una altra persona que està avui amb nosaltres, l'Albert Grau. No sé si et sap greu pujar un moment. L'Albert Grau és el CEO de PUC. Benvingut, Albert. Endavant. Si li pots compartir el micròfon, Carles, i així ho farem més fàcil. Albert, tu vas treballar fins on recordo el 2020 a la batalla de los Gallos. Era 2020? Sí, 2000... Amb aquesta de la illa, amb una illa paradisíaca no sé on, que veu muntar un plató de croma o un croma de 1.500 metres quadrats. Explica'ns una mica com són aquestes històries on es virtualitza l'espai, en aquest cas, a més, en un lloc així. Sí, a veure, en concret, el Joel em va donar l'oportunitat de treballar i col·laborar amb ell amb aquesta història. Vaig aportar el que vaig poder. Jo crec que vaig aprendre més del que realment vaig aportar, perquè és una tecnologia, és que ja heu vist el vídeo, és una cosa espectacular, amb una tecnologia increïble al servei d'un contingut, que això és l'important. I sí, realment vaig aprendre molt. Em sap greu que no sigui el Joel, perquè el Joel és el que ho va viure més en primera persona, tot i que jo vaig estar allà a l'illa, en concret a la República Dominicana, als estudis Pinewood. Per tant, va ser un luxe tot, que inclús en pandèmia que haguéssim pogut viatjar allà i fer una producció d'un nivell com jo feia anys que no veia. Hi ha hagut alguna altra experiència que tu hagis també col·laborat o hagis portat on aquesta comunió de marques, audiència, es vegi com realment una experiència molt beneficiosa per a totes les parts? És que aquesta, jo crec que estem tocant el top. I això, com bé deia el Paulí, passa molt poques vegades. I el normal és que no passi, però clar,
cada dia passen events, i events més senzills, una mica més complicats, però el normal és que n'hi hagi senzills. I jo crec que des de les productores, que al final és el que som, el que hem d'intentar, crec, és aportar alguna cosa perquè aquests events facilitem noves tecnologies, és dir, que vagin una mica més amunt, aportar alguna cosa que facin que aquests events estiguin millor, en el sentit de cada categoria, que evidentment és respectable, i potser el volum de Red Bull és brutal, però n'hi ha molts, molt petits, que són al final els que ens donen de viure. Els events sempre tenen aquesta cosa dels que el fem, que és un repte i ens encanta, però per altra banda te la jugues molt, o sigui, té aquesta doble cara, que si ets un perfil molt productor dius, bueno, a veure què passarà, perquè et jugues els diners a una sola tirada de moneda i et jugues un prestigi, no? Que si ho fessis racionalment diries no faig events, però per altra banda, com que ens agraden, és un repte, i un repte no professional però que et fa aprendre, i això també és el que pots aportar com a productors, d'estar al dia, conèixer tecnologies, conèixer no tan sols tecnologies, és a dir, a vegades aportes un presentador, un músic, un no sé què, moltes coses, que com a productor has d'estar al dia. Jo diria que, i a més com anirem encara en la recta final de la sessió, si algú de vosaltres també té alguna pregunta, aneu pensant que un moment us donarem pas, des de casa també, perquè les aniré rebent a través del dispositiu. Mike, Albert was just mentioning technology, and you've been behind technology since many years ago. I wonder which of the new gadgets, which of the new solutions do you think can be more beneficial for brands? I mean, should we talk about holograms? Should we talk about AR, VR, metaverses? What can be more helpful to connect those values, brand values, core values with the people, with their audience, with their fans? My belief is AR is going to be the real deal. Glassless VR has just not really come about yet. And to try and get consumers to walk around outside wearing VR glasses is going to be a challenge. There have been various developments in the past. I see new ones coming up again in the last CES of using glasses where they have the opportunity to see through as well. That's something I think in training, in people who are working in environments where they need to get information regularly, that's going to be developed and do quite well, but in niches. But augmented reality has the biggest potential, and I think also for metaverse as well, because there you have the opportunity to actually, there's so much you can actually bring into, I mentioned before about the Tesla, for example. I've seen a presentation using augmented reality where you go into a showroom and in front of you is just a plain clay model of a car. And around the walls you have a panel that shows the different colors of the car. And you take this and put it on the panel and the color changes. You have a panel that shows the type of wheels. You take that and you put it on the monitor. You physically put it? And it starts to create your car. So instead of doing every car manufacturer puts it on their website, build your own car, so you can actually see the car you're buying, how it will look. But seeing that in 3 dimensions in real size, where the basic model is there and you're adding the colors, you're adding the wheels, you're adding the accessories to see in front of you what that model is. So in retail, in such solutions, there's a huge benefit. I was going to say in a car or in a Tesla is harder, but at the end of the whole journey, the customer journey, it's add to cart. Exactly. So that's something which will develop. We see hardware developments in curved LED, transparent LED. We're seeing LED screens being more flexible. So this is great for event managers, for event organizers to actually create sets. Even looking at your virtual backgrounds that you're using for the augmented sets that you're creating. Phenomenal what you can create then. But
when we look even further and look at what architects can do with that, suddenly, you have buildings, cities, doing the interior and exterior of these buildings and changing that whole environment. Look at a facility that changes through AV on exactly what it does. In the daytime, it's a conference room. In the nighttime, it could be a nightclub. And it's not rebuilding. It's a flick of a switch and changing those environments. And having transparent, curved LED gives you more opportunity to create things like that. So these are two areas I think will be really taking us another step, a leap forward, not just a step. Let me ask you something that I always wonder. And you just said AR. We know that Apple is launching new glasses kind of soon. We never know what is soon and what is fake, but it looks like it's going to be soon. Is Apple going to be in ISE anytime? Are you talking to them to say, hey guys, come here. I want you to be here. It's funny, you brought a circle round. That first event I ran here in Barcelona was Macworld Expo. So, I have the experience of working with Apple. Apple is the bane for every exhibition organizer at the moment, because it doesn't matter what city you've go to. Every major city has an Apple exhibition. Here on Paseo de Gracia, there is a huge Apple store. In the middle of Amsterdam, middle of London. So Apple feels that they have their own solution for launching products to their customers just like that. They have their exhibition stand in every city closer to their customers. The other problem we have as well for ISE is that we are business to business. The people who are actually getting the benefit from ISE are the ones who are actually creating solutions for customers. And many of the integrators can't really make any money with just doing something for Apple. Apple wants to create easy solutions that you don't need an integrator for. It's plug and play. That's their concept. You can buy it today, put it in your house, and it's simple to install, and you don't need an integrator to actually do that. So that's going to be the problem. Despite that, many integrators are actually putting some Apple solutions within the installations they're doing because they find uses for it, and it's what helps the customer. But going back to the question, getting Apple... We won't see the Apple here? It would be nice, but I don't hold my hopes very high at the moment. So not at May? Not at May? Not in May, 22? No. Maybe on February or May 23? Maybe. We can hope. We can hope, yeah. We can work on that. Carlos, ¿cuál crees tú que es esa tecnología que realmente puede conectar marcas, audiencias, medios, a todo el ecosistema? Pues yo... ¿Ahora o en los próximos años? No digo que tenga ese... Sí, no, está claro. Pero yo te respondería de una forma más filosófica y conceptual, a lo mejor. Ya estamos. Voy a soltarte el rollo, ¿sabes? Voy a soltarte el rollo. Pero es aquella que sea más humana. O sea, lo que estamos intentando es... O sea, que volvemos a lo de antes. Yo vuelvo siempre a lo de antes, ¿sabes? Yo creo que la tecnología que más sea capaz de humanizarse será la que mejor funcionará. El Martini, ¿no? El Martini. Por ejemplo, pues sí. Si es Martini posible, es una buena tecnología. ¿Por qué no pedirlo, hoy en día no? es un gin tonic. Ahora, por ejemplo, me dices que un metaverso, o sea, para mí, personalmente, para mí, en el lado extremo, ¿sabes?, de un mundo aparte, es la utopía de la infelicidad. En el sentido de que cualquier persona que no sea feliz quiere vivir en un sitio aparte de su propia vida, de su propia realidad. Para mí eso es un lado extremo, ¿sabes? ¿Cuál es el lado por el que yo apoyaría? Pues como una extensión de tu propia realidad, ¿no? O sea, de que tú puedas interactuar dentro de un sistema online, o sea, de ampliar tus posibilidades, pero nunca sustituirlas. Por eso digo que la tecnología que mejor que funciona es la que mejor se adapte biónicamente a mi cuerpo. O a mi mente, no sé si me estoy explicando bien, ¿sabes? ¿No? Es cierto que el gin tonic con las gafas cuesta. Cuesta bastante. Lo digo por experiencia, o sea, o tienes una pajita o te chocas. Te diré. Es cierto que cuesta. Yo diría, él ha respondido indirectamente a la manera en que yo lo veo. Coincidimos sin coincidir, porque yo diría que es sin duda la inteligencia artificial, que es aquella inteligencia que no se distingue de aquello que él está reclamando. Ja. Al micròfon, que no et senten, perdona, no me había donat. Ja. Digo que coincidimos sin coincidir en el sentido de que, a mi modo de ver, la inteligencia artificial aplicada e integrada en cualquier tipo de tecnología es lo que va a marcar la diferencia y es lo que va a cambiar ya no solo
la experiencia, sino el paradigma del mundo en el que vivimos. El metaverso, al final, igual que llegó el HTML5 y cambió la manera de interactuar con Internet, llegará el metaverso en 10 años y cambiará la manera de interactuar con Internet, pero sigue siendo una interactuación. Lo que es un cambio de paradigma real es cuando no sepas distinguir entre lo humano o no, de manera que tú estarás contentísimo porque estarás teniendo una relación muy humana con algo que no lo será tanto, ¿sabes? Incluso seguramente tú tampoco serás tan humano. Para mí ese es lo más interesante y es lo que nos debería preocupar más para darle forma con tiempo y que tanto los creativos como los productores, porque sin darnos cuenta y con la modestia que nos caracteriza a los productores, que somos aquellos no nos olvidemos, del chaleco tejano, con la Chaperton y tal, y el conector BNC y tal, al final, sin darnos cuenta, estamos dando forma al futuro, porque estamos creando experiencias como esto, que yo he alucinado con esto, me parece increíble, el trabajo que habéis hecho es espectacular, con gente que son early adopters, como decías tú, que son los gamers, que al final los gamers están siendo aquellos chables más tecnológicos que no tienen miedo a la barrera tecnológica y que están impulsando la sociedad y sin quererlo están llevando a cabo una misión que nos ayuda a todos, ¿no? Pues yo creo que ahí es donde va a estar el gran cambio. Albert, pero puedo... Sí, claro, añade. No, simplemente una cosa. Micro, ¿no? Claro, yo juego con ventaja. Y aparte, como soy de sono y tengo gente de sonido por ahí, claro, puedo hasta capar, o sea, imagínate. Puedes silenciar a todos. Es el poder máximo. Lo que te quería decir es, y te hablo en parte también como publicista, porque mi origen, como decía antes, es del mundo de la publicidad, y me hablas de inteligencia artificial. Yo he estado en muchos debates, ¿no?, de inteligencia artificial con mucha gente así, y yo siempre les pregunto lo mismo: ¿será algún día la inteligencia artificial de sentir, de ser capaz de llorar contigo, de compartir, de empatizar contigo? Me vas a contestar que sí. No, yo te no lo sé. Te voy a contestar que es irrelevante porque no sabrás nunca distinguir si es así o no. Pero se me hace bola, ¿eh? O sea, que me cuesta, porque yo, como decía al principio, ¿sabes?, yo creo en el contacto humano, ¿sabes? Y creo en todos estos mundos como una ampliación, ¿sabes? Está bien porque es la manera de que te relaciones mejor con una inteligencia artificial, ¿sabes? Ya. Cuanto más creas en un modelo, más podemos los informáticos, yo soy ingeniero informático, entonces claro, menudo ha sido dar, pero más fácil nos es modelar esa inteligencia, hacer que aprenda de ti para que sea como tú esperas que sea, que al final los humanos nos creamos relaciones de confianza por similitud, ¿no? Sí. Confiamos más en gente parecida a nosotros, por tanto, un entorno que se adapta como tú eres, bueno, pues no está tan mal. Bueno, hay muchos entornos. Claro, lo que pasa es que, fíjate, en un entorno, lo digo porque estamos hablando de la transmisión de valores de marca, los eventos, estamos poniendo más filosóficos que otra cosa ya, pero... Bueno, pero es que es importante porque, o sea, detrás de la tecnología, de cualquier planteamiento nuevo, hay un concepto detrás. Absoluto. Que surge de una filosofía, de una evolución cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Creo yo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un contacto tuyo y mío, ¿no?, que estamos con nuestras gafas, bueno, hoy en día, que otro día a lo mejor me han puesto unos cátodos y unos ánodos aquí, cátodos prefiero, aquí, ¿sabes? Y estamos interactuando. Pero no estamos interactuando nosotros solos, o sea, estamos interactuando también con ellos, con el mundo en general. Eso yo creo que necesita una capacidad de servidores. Yo entiendo que ahora estamos con las tecnologías cuánticas y todas estas movidas. Sí, es maravilloso, o sea, es maravilloso, pero se me hace bola, o sea, se me hace duro. Pero mira, a mí me gusta estar hablando contigo, pero también me frustra que 7 de cada 10 personas sentadas aquí están al móvil. Al menos hasta que hemos empezado a discutir, ¿sabes? Pero porque son malotes. Pero que realmente es una interficie muy poco ágil y necesitamos soluciones nuevas. ¿Cierto? Porque yo, incluso cuando estaba sentado allí, ha habido un rato al principio que me habéis pillado un par de veces, que estaba ahí clink, con el LinkedIn y tal. Pues, claro, no me sirve. Necesito algo nuevo, pero soy yo que lo estoy pidiendo como persona. Necesito poder estar en esas conexiones virtuales, poder hacer el post en LinkedIn de lo que acabas de decir tú, pero sin dejar de escucharte, porque sé que te sientes mal, ¿sabes? Entonces, lo ves en esta sala, que la tecnología y el sistema de integración que tenemos hoy en día es ineficaz y no es suficiente para la necesidad de las personas. Entiendo. ¿Sabes? Entiendo. Oye, dejadme que le pregunte a Albert, simplemente que me remate esa tecnología o ese universo que cree que conecta bien les audiències amb les marques, amb mitjans, amb una mica tot aquest ecosistema, igual que hem anat repassant, i després ja us obri a vosaltres, si algú de vosaltres té alguna pregunta, per després concloure la sessió. ¿Y si dejan los móviles? Sí, hombre, sí, pero están replicando lo bien que lo hacéis, o sea, que no os preocupéis. Albert,
Digue'm tu quina creus que serà aquesta tecnologia que unifiqui o que beneficia les marques, als mitjans, a les persones, a les audiències, per entrar en aquests universos que són més de comunió, ja no són tant de compra compulsiva, que també, sinó de comunió amb una marca. Jo crec que més o menys ho heu dit tot. L'únic que jo veig, o crec, el que és la realitat augmentada, crec que encara ha de créixer, però que al final el físic, l'element físic segueix i seguirà. És a dir, el 2020 Red Bull es va fer a República Dominicana sense públic i el 2021 s'ha tornat a fer, em sembla que era a Vinya del Mar, amb una gentada impressionant i combinant les dues coses. Jo crec que això anirà així, és a dir, els decorats o el que sigui seguiran, o s'anirà amanint amb realitat augmentada, però els que tenen de ser físics seran físics, perquè un event, jo què sé, els Rolling Stones fan uns vídeos fantàstics i a tots ens agrada veure, però no té sentit si no el vas a veure, o sigui, si no és un event de sentir la música, vibrar i saltar i disfrutar, no? I després et mires un vídeo i està realitzat espectacular i il·luminat espectacular, però que jo crec que són coses que aniran sumant i potser la realitat augmentada és la que té més futur. Augmentada és la que guanya. No sé si tenim alguna pregunta a l'audiència, algú que vulgui... Mira, per allà al final en tenim dues, si us podeu provar un micròfon, us ho agrairé. Si et pots presentar i dir-nos qui ets, perquè a més amb els focus costa. Sí, em sentiu? Sí, hola, bon dia. Em dic Xavi Fisa, treballo a la Vinya i és una pregunta oberta a tots els participants a la taula. Hem parlat de com els esdeveniments ajuden a amplificar missatges, a connectar amb audiències. M'agradaria saber si podríeu compartir algun cas d'ús en el qual no només s'aconsegueix això, sinó també s'aconsegueix ingressos. Perquè és cert que la dimensió física, en la mesura en què se'ns ha vingut reduïda per les circumstàncies evidents, ha reportat una reducció d'ingressos, i si aquest escenari híbrid no només permet aconseguir aquest objectiu de connexió, sinó també de rentabilitzar o d'igualar o incrementar els ingressos esperats que hi ha darrere d'un esdeveniment. ¿Quién se atreve? You go? Mike. Sorry, he's talking still in my ear. Sorry. We went through this whole process last year to try and do a hybrid event, and it depends on scale. I think there are companies who've been able to create virtual events and be profitable out of it because they found sponsorship. What we've learned is that attendees are not willing to pay huge amounts, if at all, to attend virtual events in many situations, and that's the struggle. If you can find sponsorship and sponsors that get value out of just the branding, then you can make money. Our biggest challenge was getting interaction between audiences and the sponsors, and we've seen this on many, many hybrid events. The audience, the people attending, have been satisfied with the content that's been presented in terms of training and education, but the sponsors have been disappointed because they haven't had the sort of interaction they have in real events. So that's the challenge. We as an organization realize we cannot survive just doing virtual or events which are primarily in the virtual field. We need face-to-face interaction. We need to bring buyers and sellers together physically to make them work. So that's in the exhibition sector. If we talk about events and actually helping companies to brand and present themselves, it's been the only opportunity. And there, it's more a case of, do you have a customer who is satisfied with a virtual presentation, and can you give them the experience? We already see majority of brands are using social media, are using digital advertising, so they're all open to use digital formats to present themselves, and they have huge budgets. So yes, you can make money. It just depends on what you're trying to achieve and how and who you're doing it for.
Great. ¿Alguien quiere añadir algo? Es que está absolutamente perfecto, pero bueno, pero en cuanto que consigas más difusión, también el revenue va a ser mayor. ¿Sabes lo que te digo? O sea, si esto es un tema publicitario puro y duro, en la medida en que tú consigues mayor difusión de un evento, lo puedes monetizar mucho mejor, ¿no? De las dos formas. Es cierto que lo presencial ganarás menos, pero lo compensarás por lo virtual, por ejemplo, si es un evento híbrido, ¿no? Y en un evento puramente virtual, pues es una cuestión de difusión. O sea, creo yo, ¿no? Bueno, jo crec que en el cas de Red Bull, que és la marca que hem vist ara, clar, són uns events que ja es veu que baratos no són caríssims. Per tant, jo crec que ells venen la beguda, que jo sàpiga prou, i tot això ells fan servir aquest canal de promoció i els hi va bé, perquè cada any van augmentant. Per tant, jo crec que serà un camí que les marques, o moltes marques, seguiran unes produccions d'events per donar-se a conèixer pels seus canals o per Twitch o pel que sigui, però crec que serà una tendència major i els seus retorns seran de la venda del producte que tinguin. Ara que jo afegiria, i anem a la següent pregunta, només un detall que em crida atenció. A més, aquí hi ha representants de la Corporació Catalana, de Televisió Espanyola. En el moment en el que estem, amb l'economia de creadors, Creators Economy, hi ha cada cop més streamers, més d'aquests persones professionals que tenen el seu entorn assegurat per l'audiència, no per les marques. I el fet que estigui assegurat per l'audiència, que ja paguen i ja subscriuen aquests canals, pot fer que en algun cas es sentin obligats a aïllar algunes marques perquè no els representen bé o fins i tot a dedicar-se exclusivament a la seva audiència i per tant també generen fluxes diferents d'ingrés. Em sembla que també canvia una mica com entra aquesta relació entre el que emet i el que rep o entre les dues parts. Teníem una altra pregunta, em sembla, per aquí. Sí, hola, bon dia. Soc Toni Molina, represento l'empresa Motilde. Som una empresa integradora de sistemes de visuals per sales i videoconferències. Tenia alguna pregunta més tècnica, però a col·lació amb la conversa que heu tingut el Carlos i Carles, i mira, se m'ha vingut una pregunta diària, perquè a mi em fa una miqueta, o a vosaltres no sé si us passa, que em fa una miqueta de por on arribem a aquesta societat. Ho dic perquè no creieu que estem d'alguna manera fomentant que la societat d'avui dia sigui més introvertida i alguna menys sociable a l'hora de tenir, en col·lació del que dèieu, més que no pas la que jo vinc, la que estic acostumat, no sé si us passa a tots, que és tot tan nou i corre tan de pressa que a mi és aquesta sensació la que em dona. Gràcies. Gràcies. Como tengo micrófono, Carles, ¿me permites? Sí. Tú tienes micro, dispara. ¿Sabes? No tienes ni que pedir permiso. Hay que capar, yo ya entro. Es que has tardado más, entonces me he metido. Mira, yo creo que todo es una cuestión de responsabilidad. ¿Sabes lo que...? O sea, todos los que nos dedicamos a la comunicación tenemos una responsabilidad con las audiencias y con la gente. A mí, cuando hablaba, la tecnología bien utilizada es siempre buena. Siempre. ¿Sabes? El metaverso será bueno si se utiliza bien, ¿sabes? Si no nos vamos al extremo. A mí de todo esto lo que más me puede preocupar en relación a tu pregunta es que la gente joven lo comprenda. O sea, porque nosotros seguramente ya somos capaces de entender de qué estamos hablando. Entonces creo que si vamos hacia unos escenarios mucho más tecnológicos, que es evidente, razonable y súper maravilloso, tenemos que ser muy didácticos con la gente joven. Porque el peligro está en la gente joven, bajo mi punto de vista. Nosotros ya somos capaces de entenderlo, pero ellos no, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a conseguir autómatas que estén metidos en un universo paralelo. Por decir una tontería, lo estoy llevando al extremo, ¿no? Pero hay muchos grises, hay muchos matices en los cuales tú puedes encerrar a la gente joven. Y yo creo que somos responsables, tanto la gente que nos dedicamos a la tecnología como a la comunicación, de enseñar, de ser muy didácticos y enseñar qué se puede sacar de bueno de esto. ¿Y cuáles son sus riesgos? ¿No? Carles, no sé. remata. Bueno, la pregunta es si vamos hacia una sociedad más introvertida y la respuesta más suave que se me ocurre es decirte que ni hablar, o sea que no. Y creo que los datos son muy claros, o sea, coges cualquier, ya no te digo un millennial, una generación Z o una persona de 15 años, explica sus sentimientos de una manera mucho más explícita y es capaz de compartirlos con muchísima más gente y es mucho más empático con lo que sienten otros a través de social media, pero mucho más de lo que es nuestra generación.
y tiene muchos más contactos y dedica muchas más horas a comunicarse a los demás. Lo que pasa es que no lo hace de la manera que a nosotros, nuestra generación, nos parece que es la más legítima o la más auténtica, pero eso es un convencionalismo de nuestra generación. O sea, yo con mis equipos me peleo, literalmente, para que llamen a alguien, porque a alguien de 25 años llamar a alguien le parece romper un protocolo. ¿Cómo que lo llame? Le he enviado un WhatsApp. No, que le llames. No, llama a su padre y pide llamar, por él. Llamar, sí, llamar, que le llames, que no me voy de aquí hasta que le llames. Y ya encontrarse. Yo creo que una de las dificultades que nos encontraremos en mayo es que la gente de 15 años necesita mucha más reflexión y mucha más motivación para desplazarse físicamente a una feria cuando dice, bueno, pero pásame los links, ¿no? Y ya está. Y dice, no, es que no es lo mismo. Y yo creo que cuando lo experimentan se darán cuenta de lo que cuesta crear relaciones de confianza que desembocan en negocios, en partnerships, en lo que sea, ¿no? Pero yo creo que a tu pregunta es justamente al revés. O sea, estamos en la era de la hiperconexión, de la empatía, de que se habla más de sentimientos y de emociones que nunca antes en la historia. Yo aprendo mucho, yo tengo un porrón de hijos y aprendo muchísimo de ellos, de que realmente tienen un self-awareness increíble y no les molesta compartirlo. Yo en eso tengo muchas esperanzas, incluso para nuestra generación, que aprendamos de los más jóvenes, ¿no? Tú mira las peleas de gallos, se dicen cosas, se dicen verdades como puños y no passa nada, ¿sabes? És un deporte. Senyors, arribem al final de la sessió. Ha estat un plaer escoltar-vos, ha estat un plaer convidar-vos també a aquesta última part. It was great having you, Mike. Mike Blackman, Managing Director at Integrated Systems Europe. We know that these 2 months, extra months, are going to be amazing to create a super event. We'll try to talk to Apple if necessary, but we'll expect the best for it. So we'll thank pay you. some commission, yeah? Yeah, we'll do something. We'll do something for sure. Thank you very much for joining us. Thank you very much for answering to every single question about it and for being so transparent with all of us. Thank you to Mike Blackman, to Carlos Henao, director de marketing de Sonoteam. Gracias por estos micros que no han estado silenciados y por acompañarnos con tus ricos conocimientos. Sé que somos majetes. Sois majetes. Sí, sois majetes. Ahí està bien. Gràcies, Carles, també per haver-nos acompanyat. Carles Hortet, CEO de Zopa, i també a l'Albert Grau, CEO de Puca. Aquí també hem atracat perquè se sumés. I des de casa, per si ens segueix, també el Joel Mestre, director general de NEP, del grup Espanya, que segur que ens està escoltant amb una mica de febre, però que ha participat, hem estat treballant en aquestes sessions, ens ha compartit aquestes meravelloses experiències. I ara m'agradaria que baixem mentre convidem a pujar a l'Eduard per tancar la sessió. Thank you, guys. Eduard Gil, director del clúster, thank you very much. Hola, sí, moltes gràcies, Pipo, Mike, Carles, els dos, Carles i Carlos, i Albert. Hem arribat a la 9ª edició, al final de la 9ª edició del Zoom Marques. També agrair a Rita Marzoa, que aquesta setmana hem estat parlant molt de l'event de la Corpo, i també a Acció i al Departament de Comunicació de Presidència de la Generalitat, que ens ajuden amb aquest event. I, com no, també a Sono i a Lang, que han estat aportant també com a col·laboradors tot el tema tecnològic. Ha sigut un event molt complicat aquest any, justament en la setmana més hostil de l'Omicron. Hem volgut fer un event reforçant també el món de la indústria dels esdeveniments i posar en valor aquesta transformació. És a dir, una setmana tan complicada com aquesta, en què estan anul·lant tots els esdeveniments aquí a Barcelona, i darrere d'aquests esdeveniments hi ha una indústria que s'està transformant i que la tecnologia ens permet poder fer un esdeveniment com aquest. No ha sigut possible tenir el Joel Mestre, encara que tenia tot el dispositiu de videoconferència per entrar, però estava en febre, impossible de venir. Però encara i així hem pogut fer l'esdeveniment gràcies també a última hora que se'ns ha afegit l'Albert i el Carles amb aquesta mitja taula, i agrair-los perquè els vas trucar a les 12 de la nit i a les 8 del matí estaven ahí. Moltes gràcies als dos i moltes gràcies a tots els que esteu aquí i els que esteu connectats per streaming. Gràcies i fins la pròxima.